Good afternoon. I was supposed to come to Russia when I was in grade 9, which was a long time ago, but that trip fell through, so thank you for finally getting me here. Ллойд планировал посетить Россию в 9 классе, но у него не получилось, к сожалению. Вот сейчас он наконец-таки сделал это. I've been involved with HL7 for 19 years now, and have done version 2 and version 3, lots of version 3 CDA, and I was one of the first people that Graham showed FHIR to, and it's consumed most of my life ever since. Ллойд был с FHIR в течение 19 лет, он занимался всеми версиями 2, 3, и он был одним из первых людей, которых Грэм представил FHIR, и с тех пор его жизнь полностью посвящена FHIR. So these slides are Creative Commons. I will make them available to the organizers and they can share them with you. That's a really long link, but I show it to you because there's a whole bunch of other slides that are also available there. What we're going to talk about today is pretty short, so that's more. Эти линки, по которым можно найти презентацию, которую Ллойд сегодня будет рассказывать. Кроме этой презентации, рядом с этими линками можно найти еще кучу других материалов, которые, возможно, будут интересны. А также он сказал, что эта презентация будет расшарена по очень свободной лицензии, ее можно будет использовать всем почти как угодно, Creative Commons. So I'm going to talk to you about 3 things. Some of the different architectural paradigms that FHIR supports, some of the features of FHIR that impact your design, and talk a little bit about FHIR profiles. Ллойд расскажет про различные парадигмы FHIR, про их преимущества и недостатки, немножко поговорит про профайлы и другие архитектурные мысли. FHIR supports 3 main ways of sharing information: REST, messaging, and documents, although there are other mechanisms as well. FHIR поддерживает 3 основных парадигмы обмена данными. Это сообщения, документы и REST. Также есть другие. And of course, whenever you have multiple choices, the challenge becomes which one should you use when. И когда есть несколько вариантов, всегда встает вопрос, какой вариант использовать и какой лучше в какой ситуации. REST is the most popular paradigm in FHIR because it's the easiest to get up and running. Самая простая парадигма раздачи медицинской информации — это REST, потому что с ней проще всего начать работать. With REST, you're leveraging HTTP, and all of the operations are defined for you. The data structures are defined for you, so you just have to choose which of those things you're going to support. С REST вы используете HTTP операции, и для вас определены все структуры данных, которые вы используете в этих операциях. It has the benefit of using all of the technologies from the HTTP stack, so all of the security, all of the tools, all of the knowledge that exists in the community. Соответственно, вы используете все, что относится к HTTP. Когда вы используете эту парадигму для FHIR, вы можете использовать практически все инструменты из базового HTTP. Соответственно, много что доступно. But even though it's the most popular, it's not the only way that you can use FHIR, and there are times when it's not necessarily the best way to use FHIR. Несмотря на то, что это самая популярная парадигма, это не обязательно та, которая нужна вам в какой-то конкретной ситуации.
One challenge with HTTP is you don't really understand what's happening in the sending system. Одна из основных проблем использования HTTP — вы не вполне понимаете всю ситуацию, что происходит в системе, которая посылает данные. So if you receive a create patient, create condition, create allergy, a whole bunch of observations, and an encounter, you don't necessarily understand that what's happening is a patient has just been admitted. То есть если вам приходит куча команд создать различную медицинскую информацию, как аллергии, пациенты, медикаменты, возможно, вы не понимаете, что, например, пациент пришел в госпиталь. And that means that you can't enforce business rules specific to what particular action the system is taking. You can only look at what are the individual operations that it's doing. То есть вы видите индивидуальные операции, но вы не понимаете бизнес, workflow, что, собственно говоря, происходит. Obviously, if you're going to do REST, you have to have a client and you have to have a server. So somebody has to own the data and somebody else is accessing the data. And that's not always the case in your interoperability solution either. В этой ситуации, когда вы используете REST, у вас должен быть сервер, должны быть клиенты. Соответственно, на сервере данные хранятся, клиенты с этими данными работают через REST. И, собственно говоря, не для всех ситуаций эта архитектура подходит. And finally, in order to use REST, every resource has to have an identity that is the URL that you create it and update it and delete it at. And not all data necessarily has identity. Соответственно, у каждого ресурса в ситуации для использования REST должен быть ID, и это тоже не всегда так в реальной жизни. У каких-то ресурсов может не быть ID. That's a particular problem if your existing backend is something like a version 2 interface. A lot of the data that's exposed over version 2 doesn't necessarily have identifiers or versions or history information. Один из примеров, ярких примеров, когда такая проблема встает, это когда данные на сервер поставляются через legacy стандарты HL7 версии 2. Может прийти куча данных, в которых совершенно нет никаких идентификаторов. That doesn't mean that you can't do REST based on those systems, but it does make it somewhat harder. Это не означает, что в этой ситуации невозможно все-таки прийти к REST, но это делает ситуацию сложнее. The second approach or architecture that FHIR supports is documents. Второй парадигмой являются документы, которые поддерживает FHIR. In the design of FHIR documents is similar to HL7 CDA, Clinical Document Architecture. Дизайн похож на дизайн CDA. In FHIR, documents don't have to be clinical, though. You can have documents about a drug, you can have documents about an organization. It doesn't have to be about a patient. Но в FHIR, в отличие от CDA, документы не обязательно про пациента, они могут быть не клиническими, они могут быть про медикамент, про организацию. When you have documents, your objective is to control a group of information and store it for a period of time. Когда вы работаете с документами, ваша задача создать группу информации и хранить ее, использовать в течение какого-то времени. The other important thing with documents is that you have control over how that information is displayed. Другая проблема с документами, не проблема, а задача, которая решается с документами, это, собственно говоря, как их показывать пользователю. So if you have a discharge summary, you know that what you are seeing on the screen is the same thing that the physician who signed off on the discharge summary saw when they wrote it, even if it was 10 years ago. То есть, например, когда создается документ, выписной эпикриз, да, мне подсказывают в России, который доктор формирует, когда пациент выписывается из госпиталя,
хочется, чтобы этот документ содержал всю ту же самую информацию, которую мы показываем этот документ пользователю. Хочется, чтобы этот документ, когда мы показываем его пользователю, содержал всю ту же самую информацию, которую доктор, собственно говоря, поместил в этот документ, когда он выписывал этого пациента 10 лет назад. Documents are quite popular because they mirror how clinicians often think of their information. They like to pass around documents now. Документы тоже становятся популярными, потому что они очень похожи на то, как врачи думают о медицинской информации. Documents also give you total control over what's being stored. The other paradigms don't guarantee that all of the information that you receive is persisted as you get it. Также документы дают полнейший контроль над тем, как информация сохраняется. Другие методы могут не позволять такой же полный контроль. Documents do have a cost. They have a lot more overhead to them. You have to send much more information to share a little bit. При этом приходится платить цену, приходится послать намного больше дополнительной информации и, соответственно, хранить больше информации, и получается более сложная система. Documents also can't create workflow. When you pick up a document and read it, you don't start counting pills or take out a scalpel. Также документы не позволяют создавать workflow, инициировать какие-то акции, например, считать медикаменты или проводить какие-то операции. So if you want workflow with documents, you have to wrap them in something else. Так что если хочешь создать workflow с использованием документов, их нужно обернуть в какие-то дополнительные алгоритмы. Documents, because they give you a frozen view of things, are also not a great way to see what is current, like current list of allergies or current list of medications. Также документы показывают как бы замороженную картинку, какой-то срез на, видимо, какое-то время, и не идеально для того, чтобы отслеживать текущее состояние каких-то параметров. One of the biggest challenges with documents is you have more negotiation required, because you now need to decide what's inside the document. What resources do you want? How do you want it organized? What sections will exist? Такие системы сложнее планировать, требуется больше обсуждений, переговоров, что включать, какие ресурсы, как их организовывать, как передавать и так далее. And that means that you don't get the same ease of interoperability with documents that you do with REST, because you have to do much more discussion with whom you're going to share the documents. Соответственно, интероперабилити, возможность передавать данные между системами становится не такой простой, как в случае REST парадигмы, потому что разговоров, договоренностей должно быть существенно больше. The third paradigm for FHIR is messaging, often called the unloved paradigm. Третья парадигма — это сообщения, и Ллойд ссылается на них как самую нелюбимую парадигму. HL7 has been doing messaging for over 30 years. It's how we do sharing with version 2 and how we first developed sharing with version 3. HL7 начался с месседжинг, с сообщений. Он делает это больше 30 лет, так построена вся версия 2, и так начиналась версия 3. With a message, again, you are packaging a set of resources together, but instead of focusing on display, you're focusing on driving behavior. С сообщениями, точно так же, как с документами, вы помещаете в сообщение группу ресурсов, но вместо того, чтобы концентрироваться на том, как показывать их пользователю, вы концентрируетесь на том, как подталкивать, как обеспечивать правильное поведение. Every message is driven by an event. Maybe somebody changes a status, maybe somebody pushes a button, maybe the clock ticks across to midnight. Каждое сообщение инициируется каким-то событием,
То есть кто-то может нажать какую-то кнопку, кто-то может заказать какое-то исследование, может просто наступить какой-то момент времени. That causes a package of information to be sent from the sending system to the receiving system, who might then send a message in response. И, соответственно, такое событие вызывает посылку сообщения из системы источника в систему приемник. Соответственно, сообщение отправляется. Messaging is most familiar to legacy implementers. It's what's done with version 2 and version 3. And FHIR messaging can be easiest to layer on top of those interfaces. Соответственно, месседжинг сообщений наиболее знакомы тем, у кого есть бэкграунд, опыт работы с предыдущими версиями HL7, версии 2, версии 3. И наиболее просто создается поверх систем, которые построены на версии 2, например. With messaging, you can also support more complex workflows than just create, read, update, delete, things like merges and that sort of thing. С помощью сообщений можно построить намного более сложные workflow, процессы, не только создание, обновление, удаление какой-то дискретной информации, но и какие-то мержи, еще что-то. That said, there are often workarounds where you can do those sorts of things with REST if you look deep enough. Однако все это можно тоже достичь с помощью REST, с помощью каких-то обходных решений, workarounds. One of the nice things with messaging is it can be asynchronous and it can also be routed, so you don't necessarily have to know the network address of the end recipient. Приятная часть работы с сообщениями, они могут быть асинхронными. Также можно не знать адреса системы получателей и при этом доставить эти сообщения. The cost of messaging is it has much more overhead. There's more information, more data that you need to send to do messaging, and you won't usually see the messaging paradigm used to communicate to an iPhone. Также, как и с документами, тоже достаточно значительный overhead. Тоже надо включать много дополнительных данных. Вы не будете использовать такое для того, чтобы доставлять, например, информацию на телефон. In addition, there's a lot more negotiation required with messaging because you have to decide not only what data is going to be inside your message and what event code is going to be used for your message, but you also have to decide all of those things for the possible responses to your messages. So messaging in FHIR tends to be used in small negotiated spaces. Аналогично требуется много договоренностей для того, чтобы обсудить не только то, что нужно включать в сообщения, какие события будут инициировать определенные сообщения, посылку определенных сообщений, но также нужно обсуждать, какие ответы будут происходить на то или иное сообщение. Поэтому обычно парадигма сообщений используется в системах, когда есть небольшое закрытое какое-то сообщество, которое должно коммуницировать между собой. FHIR can be used for interoperability in other ways. With REST, we have an operations mechanism that sort of acts like remote procedure calls. Также есть другие парадигмы. С REST можно использовать механизмы, похожие на удаленный вызов процедур. You can package up a FHIR message and send it inside of SOAP. Можно послать сообщение в FHIR в SOAP. You can use FHIR as a shared persistence layer. Можно также использовать FHIR для сохранения медицинских данных. And I'm sure there are other mechanisms that people will come up with as well. И абсолютно точно будут еще какие-то механизмы, которые люди изобретут для использования FHIR. To be considered FHIR, all that matters is that your data aligns with FHIR syntax,
and FHIR data model. Собственно говоря, для того, чтобы метод работы с FHIR соответствовал требованиям FHIR, достаточно соблюдать семантику и синтаксис FHIR. One of the strengths of FHIR is you don't have to lock yourself to only one paradigm. Вы не должны закрываться в одной парадигме, вы можете использовать больше. You can use the architectural approach for each use case that makes sense for that use case. Вы можете использовать тот способ работы с FHIR, который нужен для вашего конкретного случая. So data might come in as a message and be exposed over REST and then packaged up and sent in a document, and all of the underlying data structures remain the same. То есть вы можете, например, получать медицинскую информацию в сообщениях, давать доступ к ней внешним системам через REST и посылать ее другим внешним системам через документы, при этом вы используете одно и то же представление данных для всех трех методов, которые вы используете. As well, the profiles that define your best practices or business rules can also be the same across messaging and documents and REST. Никто из спикеров еще не говорил про профайлы FHIR, но это надстройка над ресурсами, которая определяет ваш специфический use case, как они используются, и, соответственно, они тоже могут быть одинаковыми для всех разных парадигм, которые вы используете в своем приложении. I said that nobody spoke about profiles yet, and they just... Profiles are coming. Profiles. Скоро будем говорить про профайлы. FHIR has a number of features that will drive some of your design decisions. У FHIR есть особенности, которые помогут вам принять правильные решения при дизайне вашей системы. So this section just gives you some things to think about and questions you might want to answer as part of your design process. Следующая секция поможет вам понять, какие вопросы надо задать в процессе дизайна вашей системы. One of the elements in almost all resources is narrative. Практически в каждом ресурсе есть свободная текстовая информация. Narrative is a human-readable view of the resource that can be a bit of a fallback if the system that receives the information doesn't know how to display all of the discrete data. Это секция, которую человек может понять, если, например, это может быть как запасной механизм при том, что система получила сообщение и, может быть, не может его трактовать правильно, можно показать это сообщение человеку, и человек поймет его. Narrative also supports situations where you might not have very much discrete data. For example, a care plan that's just a blob of text. Также эта свободная текстовая секция может быть использована в той ситуации, когда, в принципе, нет достаточного количества структурированных данных, и, соответственно, можно использовать свободную текстовую информацию для того, чтобы включать те данные, которые у вас есть, например, план заботы о пациенте. The nice thing about having narrative in the resource means that it's easier to change systems independently. Также наличие свободной текстовой информации позволяет, придает большую независимость между системами, можно заменять одну другой. One system can adopt a new data element right away and expose the important information in the narrative. Another system might not adopt the element for a long time, but the users will still see the relevant information and they can adopt the new element when they're ready. То есть, если появляется новый элемент структурированных данных в какой-то одной системе, она может его использовать как структурированный элемент данных, при этом также поместить его в narrative, в свободную текстовую информацию, которая будет доставлена в другую систему, и другая система
пусть даже в ней не интегрирован еще вот этот новый элемент, сможет показывать и использовать элемент свободной текстовой информации. It also allows for data to be sent beyond the system that you initially negotiate the interface with. Это также открывает дорогу к посылке данных в системы, которые, в принципе, вы изначально не договаривались, что вы будете им что-то посылать. Things to think about when designing for narrative are, should the narrative be something that you generate from the discrete data, or should it be something that the clinician types in directly? Одна из вещей, если вы начинаете работать со свободной текстовой информацией, один из вопросов, который вам надо ответить, это собираетесь ли вы ее генерировать из структурированных данных, или вы позволите медикам, например, вносить эту информацию непосредственно. For example, a pathologist might want to have very tight control over exactly what the text says, so they might want to type it themselves, but for a patient resource, you would probably just generate narrative that shows their name and their gender and date of birth. Например, если мы говорим про результаты исследований патологии, то доктор захочет, скорее всего, очень четко контролировать, что, собственно говоря, попадет в эту текстовую информацию. Если же мы говорим про какую-то информацию из демографических данных пациента, то не будет большой проблемы, скорее всего, сгенерировать narrative секцию. You also need to decide what you're going to display in narrative if you're going to generate it, and how that should be formatted. Вам нужно будет принять решение, как вы будете показывать эту текстовую информацию и как она будет отформатирована. Your users will have ideas, and they will all be different. Ваши пользователи будут иметь разные идеи, и, возможно, у них будет несогласованность мнений. You also need to decide when you receive a resource that has narrative, whether you need to decide to display the narrative or not. Также, когда вы получаете ресурс, который содержит текстовую информацию, вам нужно будет решить, собираетесь вообще вы ее показывать или нет. There's a flag in the narrative that tells you if it was generated or not, that can help you make that decision. Обычно в текстовом поле есть флаг, который показывает, если она была сгенерирована или нет, и это может вам помочь принять решение, хотите вы показывать или нет. The next fun part of FHIR is extensions. Следующая веселая часть стандарта FHIR — это расширение. Extensions are a consequence of trying to keep the resources simple. Расширение — это следствие политики сохранения ресурсов простыми. Every country, every healthcare discipline, every organization has special needs for data elements. У каждой страны, у каждой организации есть свои специальности, есть свои требования, какие-то свои особенности, своя какая-то медицинская информация, которую нужно хранить. In the Netherlands, they have an address part for houseboat across the street from. Hospital? Houseboat. Hotspot? В Голландии есть информация. Это Wi-Fi? Hotspot? A boat. Boat in the water across from this address. Они на берегу живут, и у них к каждому дому прикрепляется гораздо лучше. У голландцев у каждого есть лодка с адресом, и я переезжаю в Амстердам. In Saudi Arabia, they capture date of birth in both the Gregorian calendar and the Hijri calendar. В Саудовской Аравии они используют несколько календарей для того, чтобы записывать дату рождения. In Canada, when we have a health card, we also have a version number on that health card. В Канаде есть номер версии карточки пациента. If we included everybody's special or weird requirements, the resources would be huge. Если включить все, что нужно всем в базовые ресурсы, то ресурсы будут просто огромными. Extensions allow those who have special requirements to send them
without imposing them on everyone else. Соответственно, расширения позволяют добавлять вот эту информацию тем, кому она нужна, при этом не заставляя всех вокруг ее использовать. Extensions are, however, built into the schemas so that they are always expected and will not break interoperability. При этом расширения описываются в схемах, и таким образом, когда они передаются, их ожидают, и они не разрушают, собственно говоря, interoperability, понимание одной системы другой. It will be pretty common to receive unrecognized extensions. Очень часто можно получить экстеншн, который вы не ожидаете, вы не знаете, что это. It is best practice to not reject instances that contain extensions you don't recognize. Лучшая практика не отказываться от информации, которую вам прислали, даже если она содержит такие экстеншены, расширения, которые вы не понимаете. Extensions are always safe to ignore. Ну, их всегда можно игнорировать, сами экстеншены. However, ignoring them makes data go away, which makes people sad. Но когда вы их игнорируете, вы обязательно что-то теряете. So, you might choose to store extensions even if you don't know what they mean. Так что вы можете его сохранить, даже если вы не понимаете, что это такое. And you have to decide if or how you can do that. И вы должны решить, как вы это делаете, если вы это делаете. Because extensions are identified by a URL, экстеншены идентифицируются через URL. That means you can retrieve the definition of them and possibly even change your system to display them when you don't recognize them. Так что вы можете посмотреть определение любого экстеншена и, возможно, даже понять по этому определению, как вам его, например, лучше показывать и что с ним делать. So you can think about whether that's something that you want to do. И вы можете принять более хорошее решение, что вам делать. You also need to decide if you have data that doesn't map to the core specification, whether to expose that as an extension. Также, если у вас есть данные, которые не мапятся хорошо на базовую спецификацию, вы можете решить, должны решить, хотите ли вы ее показывать как экстеншн. Because extensions need to be resolvable, it's good practice to register them where they can easily be found, and you will have to choose what sort of registry to put your extensions in. Чтобы те, с кем вы работаете, могли понять ваш экстеншн, вам нужно создать определение вашего экстеншена и в идеале поместить в регистр экстеншенов. Modifier extensions are a pain. Расширения, которые что-то меняют, это боль. Modifier extensions are a special kind of extension that can't be safely ignored because they change the meaning of the resource. То есть это та ситуация, когда экстеншн нельзя просто так проигнорировать, а он меняет смысл самого ресурса. For example, you could have a flag that says patient did not have an appendectomy. То есть, например, если у вас в ресурсе, как я понимаю, аппендицит, есть флаг, который говорит о том, что на самом деле у пациента не было аппендицита. That flag would not be safe to ignore. Получив такой ресурс с аппендицитом, вам будет небезопасно проигнорировать такой флаг. There's a number of different ways that you can process an instance or that has modifier extensions. Есть способы, как вы работаете с экстеншенами, которые являются изменяющими экстеншенами. You could reject it, but you could also ignore the portion that contains the modifier extension or make several other choices. Вы можете отказаться от такого ресурса, вы можете проигнорировать ту часть, которая содержит измененный расширение, которое вносит изменения. The important thing is to check for modifier extensions and have decided what you're going to do if they show up and you don't recognize them. Но самое главное проверять, собственно говоря,
если вы получаете такое расширение, проверять, что вы получаете изменяющее расширение, чтобы вы осознанно принимали решение, что вы с ним делаете. Modifier extensions are the price we pay for being able to safely ignore regular extensions. Эти специальные экстеншены выделены, я так понимаю, в специальный случай для того, чтобы другие экстеншены, которые можно было безопасно игнорировать, чтобы все знали, что вот те другие экстеншены можно безопасно игнорировать, эти отдельно стоят, чтобы их не игнорировать просто так как они могут быть небезопасны. In FHIR, we intrinsically maintain versions of data as it gets changed. В FHIR мы сохраняем версии всех ресурсов, когда они изменяются. But systems don't have to support that if they don't want to. Система может и не поддерживать это, если разработчики не хотят. Some systems will be able to retrieve any historical version of any resource. Other systems might not even know that the data has changed at all. Некоторые системы позволяют отследить всю историю изменения любого ресурса, а другие системы понятия не имеют о том, менялся ли ресурс вообще когда-либо. This is often driven by your underlying persistence store and will impact what kinds of operations you can support. Это зависит от сервера, от хранилища, которое вы используете для работы с FHIR информацией. Tags are a mechanism to share extra information about a resource without breaking signatures. Также есть механизм тегов, который позволяет делиться дополнительной информацией про ресурс, не влияя на подпись. Tags can flag that a resource is sensitive or to say don't share this information with the patient. Флаг может, например, показывать, что не следует делиться этой информацией с пациентом, что это чувствительная информация. Tags can also be used to say this resource complies with a best practice blood pressure profile. Тег также может указывать о том, что, например, этот ресурс соответствует лучшим практикам работы, например, с давлением. Tags can also be used to say Dr. Smith needs to see this. Метка может также указывать о том, что доктору необходимо обязательно увидеть эту информацию. When working with tags, you need to ensure that your business partners will populate and understand the tags that are important to you. Когда вы работаете с метками, вы должны согласовать их использование со своими бизнес-партнерами. FHIR provides a number of reference libraries that support the FHIR specification. FHIR предоставляет несколько референсных библиотек, которые поддерживают использование стандарта. We offer a number of different languages, and if somebody wants to develop another language, we would welcome that too. Они поддерживают несколько языков программирования и ищут разработчиков, которые готовы создать библиотеку для FHIR для других языков программирования. Someone promised me a COBOL one that I really want to see. Ллойду кто-то обещал библиотеку для COBOL, и он все никак не может дождаться. If you're going to use one of, well, actually before that, the reference libraries can parse and serialize all of the different FHIR syntaxes. Эти библиотеки помогают парсить и сохранять данные в формате FHIR. This allows you to focus on developing the business logic and not the low-level infrastructure. Таким образом, вам не нужно заботиться о низкоуровневых методах, вы можете сконцентрироваться на работе со своими бизнес-требованиями. If you choose to do this yourself, please look at the reference implementations to make sure that you catch all of the little edge cases. Если вы все-таки решите создать аналогичную библиотеку самостоятельно,
посмотрите на существующие, чтобы не упустить каких-то специфических случаев. Resources live in a set of interrelated links. Ресурсы живут и ссылаются друг на друга. You might have an encounter that points to patient and practitioner. Encounter points to condition. Condition points to patient. Condition also points to observation, which points to patient and practitioner. Я, возможно, не воспроизведу все связи, но может быть, например, какой-то визит, который в госпиталь, который ссылается на пациента. В этом визите были какие-то исследования проведены, то есть может быть ссылка на обсервейшены, которые в свою очередь ссылаются на врачей, которые сделали эти обсервейшены и так далее. This approach means that we can easily share just a resource and still maintain context. Таким образом, мы можем послать только ресурс, и при этом контекст все равно приходит с ресурсом. When you design with FHIR, you need to think about what are the relationships that you need and where will those other resources be. Когда вы разрабатываете систему с использованием FHIR, вы должны подумать о том, какие ссылки между ресурсами для вас важны, где будут те или иные ресурсы, на которые вы ссылаетесь. They could be on the same server, they could be on a different server, they could be packaged up with your resource inside of a bundle in a message or a document. Они могут находиться на том же сервере, они могут находиться на каких-то отдельных серверах, они могут находиться в бандле, который, например, в сообщении, ресурсы могут находиться рядом вместе и ссылаться друг на друга. You'll need to decide what's the appropriate way for your communication partners to access those other resources. Do they have to be sent all at once, or can they go get them when they want them? Соответственно, важно понять, когда вы с кем-то работаете, как эти стороны будут находить те ресурсы, на которые ссылаются, те ресурсы, которые вы им посылаете. Let's talk about profiles. Теперь поговорим про профайлы. Profiling is a way of taking very generic resources and indicating the constraints that apply in your particular space. Профайлы позволяют взять общие ресурсы и заточить их под ваши специфические требования. If you look at the patient resource in FHIR, you will see that all of the root level attributes are optional. Если вы посмотрите, например, на ресурс для пациента, вы увидите, что абсолютно все атрибуты у этого ресурса не обязательные. It is conformant in FHIR to have a system that cannot support patient name. То есть можно, например, не иметь даже имени пациента в ресурсе пациента. Because your system might deal with chickens. Потому что, возможно, ваша система работает с курицами. And you don't care about the names of the chickens. И они у вас не именованные курицы. FHIR has a very big scope. У FHIR очень широкая область применения. Profiles let you narrow that scope and enforce the rules that make sense in that narrower scope. Соответственно, профайлы позволяют вам сузить эту область и ввести правила, которые будут регулировать вашу собственную область. Profiles can constrain cardinality. Они могут определять множественность. Profiles can constrain what data types are allowed to be used. Они могут определять, какие типы данных вам можно использовать. For example, instead of allowing both a birth date, a deceased date and a deceased indicator, you might say that you have to have a deceased date. Например, если у вас есть дата смерти, флаг смерти, вы можете сказать, что просто будет дата в вашей ситуации. You can constrain what terminologies are used. So saying that you want to use ICD-10
or you want to use SNOMED, or you want to use something else. Также вы можете предписать, какие терминологии будут использоваться, например, МКБ-10 или Lloyd или что-то еще. Profiles are also used to add extensions, where you need to say something that is special to your space that others are not as likely to support. Также с помощью профайлов вы можете добавлять расширения. Unlike some standards, you don't have to have profiles to interoperate with FHIR. Вам не обязательно использовать профайлы для того, чтобы взаимодействовать с FHIR. FHIR is specific enough that if you just take two different systems and hook them up, most of the information can flow okay. Даже если у вас нет профайлов, большая часть информации, скорее всего, в силу спецификации FHIR, будет достаточно для того, чтобы понимать систему друг друга. But profiles let you ensure that all of the information you care about will flow. Но профайлы позволяют гарантировать то, что вся абсолютная информация будет передана и понята между двумя системами. And you can design your applications to maximize the chances that data will flow easily, even if people haven't designed for your system. И вы можете увеличить вероятность того, что ваши данные будут, опять же, поняты наверняка другими системами, даже если вы создавали свою систему без учета того, кто будет получать информацию из вашей системы. You have to have profiles if you're doing messages or documents to define what's inside versus out. Профайлы все равно очень полезны. Например, если вы используете документы или сообщения, профайлы описывают, что, собственно говоря, в этих документах и сообщениях. We use profiles to define new extensions, which anybody can do. Мы используем профайлы для того, чтобы описать расширение FHIR. We also have profiles to set expectations. Argonaut is profiles. Canada is building profiles. Epic and Cerner are building profiles. Wherever you want to set expectations, profiles are the mechanism to do that. Также, когда вы хотите создать определенные ожидания у тех, кто работает с вашей системой, профайлы позволяют очень хорошо это сделать. Используются на национальном уровне, также крупными Electronic Health Record, MIS вендорами. Profiles can also be very small. You can have a profile for what should a blood pressure look like, or what should a white blood cell count look like. Профайлы могут быть очень компактными. Например, они могут просто описывать, что должно быть в давлении. You can also use profiles to describe what your system actually does in a way that is computable and verifiable. Также вы можете использовать профайл для того, чтобы описать, что конкретно делает ваша система, чтобы быть понятной другими системами. This is an example of a profile. Это пример профайла для давления, blood pressure. So we specify that there must be a code. Должен быть код. And that the code has to include a coding that is a link for blood pressure. И код должен включать в себя ссылку на терминологию Lloyd, и есть код также для blood pressure. Blood pressure doesn't have a single value, so we prohibit the value element at the top level. Так как нету одного значения, мы запрещаем value. Instead, we say that there need to be components that convey the systolic and diastolic blood pressures. Вместо этого используются компоненты, чтобы показать систолик и диастолик давления. And each of those then enforces constraints on the code and on the value. И в каждом компоненте включается требование для кодировки терминологии и для значения. It's possible to use profiles to change how systems behave at runtime. Также можно использовать профайлы для того, чтобы конфигурировать, как система
работает, менять работу системы прямо в процессе выполнения каких-то операций. For example, retrieving a profile that describes the data that should be submitted with a referral, or retrieving a profile that guides what data should be displayed for a particular type of condition. Например, can you say it again? Controlling data displayed during a referral. То есть контролировать, как данные показываются, когда мы посылаем пациента в какое-то другое заведение, другому врачу. FHIR is a standard for trial use. FHIR сейчас находится в состоянии стандарта для тестового использования. In HL7, that means that we believe it's ready for production. Это означает для организации HL7, что этот стандарт готов для использования в реальных системах. But we don't want to lock it down until it's been well exercised in lots of different countries and lots of different implementation types. Но мы не хотим зафиксировать его до тех пор, пока стандарт не получил достаточное количество использования в разных странах, в разных организациях. If something is broken, we want to fix it before we lock it down. То есть до того, как мы зафиксируем стандарт, мы хотим иметь возможность исправить какие-то вещи, которые мы выясним, нужно исправить. That means that if you adopt FHIR now, there is a risk that it will change a little bit before it gets locked down as normative. То есть если вы начнете использовать FHIR прямо сейчас, есть какой-то риск, что будут какие-то изменения представлены, когда версия выйдет нормативная. So your design should allow for that and be prepared to do mappings or whatever else is needed to adapt to that change in the future. Так что закладывайте возможность апгрейда. However, we will not change things just for fun. Но они не будут менять какие-то вещи просто для развлечения. We change based on feedback from implementers. То есть все изменения вносятся из-за фидбэка из комьюнити. And as Graham mentioned, we do hope to lock some things down by the end of this year, including the patient resource. И есть часть FHIR, сейчас, например, patient resource, который хотят таки зафиксировать к концу этого года, не только patient resource. Costs to implement FHIR are highly variable. Стоимость разработки с FHIR может быть различной. But the feedback we get from the implementer community is that FHIR is much cheaper than previous standards HL7 has produced. Но опыт разработчиков показывает, что FHIR чаще всего существенно дешевле, чем использование всех предыдущих стандартов. The tools that we provide, the lower learning curve, and the strength of the community all help to deliver solutions faster. Инструменты, более легкое изучение и сильное комьюнити помогают это сделать дешевле, быстрее и проще. But FHIR is not magic. Но FHIR — это не волшебство, к сожалению. FHIR will not get your clinicians to agree better. Медицинские доктора не будут с вами соглашаться быстрее. FHIR will not make mapping terminologies easy. Не облегчит маппинг на терминологии, не сделает ее out of the box. FHIR will not make your communication partners change their business practices to match yours. Организации, с которыми вы работаете, не будут из-за этого менять свои бизнес-практики и процессы. FHIR is just an easier technology for sharing. Это просто технология для того, чтобы делиться данными проще. FHIR provides lots of resources for implementation. Однако есть огромное количество ресурсов для разработчиков. A lot of those can be found on the FHIR wiki.
Многие из них можно найти в FHIR Wiki. There's a link to that in the home page of the specification. Есть ссылка туда на первой странице спецификации FHIR. Take advantage of what the community has to offer and feel free to share what you have to offer with your community as well. Воспользуйтесь тем, что комьюнити, сообщество FHIR предлагает вам, и также поделитесь тем, что есть у вас с сообществом. You've already joined chat.fhir.org, so that's wonderful. Надеюсь, что вы присоединились к chat.fhir.org. Это великолепно. If you have a chance to come to developer days or a working group meeting, I encourage you to do that. It's a good way to learn, but these meetings are also a great way to learn. Приезжайте на HLCN-конференции, дни разработчиков, но любой способ изучать очень хорошо. The battery's getting tired. All right. Вопросы для Ллойда?